questions from Edgar Aguilera. What was the best part of creating a Disney park in Europe? And how did you come up with the design of Sleeping Beauty Castle? Quelle était la meilleure partie de la création du parc Disneyland? Et comment est-ce qu'on a eu l'idée du design du château? The best part was getting to come to Europe, you know. And I took holidays every weekend to go visit, you know, the Alsace region, Germany, Mont Saint-Michel, London, Belgium, Holland. And it's all beautiful, and it's all so different. You know, each country has its own culture and its charm. In terms of, do that one. Donc déjà la meilleure partie c'était de pouvoir voyager et d'être ici en France et en Europe et de pouvoir partir pendant les week-ends, explorer les différentes villes, que ce soit Londres, Paris, les autres grandes capitales européennes, aller en Belgique. Efteling. And for the castle. The castle. I told a little bit about this. We were very concerned that if we replicated beautiful architecture, it would be taken poorly. So we convinced management to redesign the castle from scratch. We made it a little bit smaller than Walt Disney World. It's not working again. A little bit smaller than Walt Disney World, but bigger than Disneyland and Hong Kong. And the most important thing, I think, was the shift in making it a fairy tale setting. In all of the other parks, the castle is sitting flat on the same level as Main Street. And we knew we wanted to try and create that image of a romantic French or German fairy tale where the castle is up on a hillside and the prince goes riding up to the princess in the castle and dragons live underneath it. So those were the things that kind of guided us. Ivan Earl, definitely the artist responsible for Walt Disney's Sleeping Beauty. You can see his influence in that. And again, as I mentioned, the beautiful unicorn tapestries. There's also a book of the hours by the Duc de Berry that is, I believe, up in Chantilly Castle. And the pages from that book were very inspirational to Ivan Earl in the beginning. So it looks French, but it's purely fairy tale. Alors, ça risquait d'être mal perçu en fait de recréer de l'architecture de châteaux existants. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur un autre concept, quelque chose de plus romantique, inspiré des contes de fées européens, surtout français et allemands. Donc on a toujours cette image du chevalier qui arrive, qui monte la colline pour aller délivrer la princesse et qui arrive au château. Donc là on a voulu vraiment quelque chose comme ça, donc pas un château qui soit ras le sol, comme c'est le cas dans les autres parcs, quelque chose qui soit perché en haut d'une colline et qui donne cette impression de grandeur. Donc le château est peut-être plus petit que celui de Walt Disney World, mais quand même plus grand que celui de Disneyland et Hong Kong. Et justement, c'est toute cette inspiration qui nous a versé. Et aussi, dans le design, il y a beaucoup d'inspiration, comme on l'a dit tout à l'heure, d'Ivan Earl, mais également du livre Les Très riches heures du Duc de Berry, qu'on peut retrouver au château de Chantilly. Et là aussi, c'est vraiment une très grosse inspiration d'après les différentes enluminures qui décorent ce livre. Zoé. Hi, Tony. This question is from Ellie on Facebook. According to you, what is the best example of the amazing attention to detail that went into the creation of this park? Alors, quel est pour toi le meilleur exemple de l'attention aux détails qui a été mise dans la création de Disneyland Park? Only one. I have to really, I love all the things inside the park, but the Disneyland Hotel was such a challenge for us, and there was no money to do it, and we had to convince Michael Eisner to get rid of one of the hotels out in the village and give us that funding to do this hotel. And everyone in the company said, people will be standing on the balconies in their underwear, they'll be hanging their clothes out to dry, they'll be bothered by the parades on Main Street. There were a million reasons why we shouldn't do it. And, but
both Frank and Michael agreed that it was a beautiful design, and Eddie Sato worked very, very hard to incorporate that into Main Street. We shrunk the train station so that as you walk back down Main Street, the hotel works as the icon at the end of the street in the same way that the train station does for our other parks. And those of you from the Disneyland Club, we had a meeting up there. Isn't that amazing, looking down the street? And it was the hardest thing because it had never been done before. And now, of course, there's one in Tokyo, and we have the Grand Californian in California, and the Miracosta in Tokyo, and it's become a Disney thing. C'est dur d'en choisir un seul d'exemple, mais le plus pertinent c'est certainement le Disneyland Hôtel. À l'époque, c'était un vrai défi pour Tony et son équipe de réaliser un hôtel à l'entrée du parc. Ils avaient dû convaincre Michael Eisner de retirer un hôtel de Disney Village pour le placer à l'entrée du parc. Et il fallait surtout trouver le financement pour le construire. Et finalement, les inquiétudes étaient vraiment comment les guests allaient utiliser cet espace. Est-ce qu'ils n'allaient pas sortir sur le balcon en petite tenue ou mettre leur linge à sécher? Donc c'était un peu les inquiétudes des directeurs artistiques. Mais finalement, l'idée avait vraiment séduit Michael et Frank. Et donc ils ont réalisé cet hôtel. Et la technique utilisée aussi, c'était d'abaisser légèrement la hauteur de la gare de chemin de fer, de façon à ce que depuis l'hôtel, on puisse voir la perspective sur le château et sur Main Street USA. Et dans l'autre sens, depuis Main Street USA, l'hôtel devenait l'icône du parc quand on est en train de sortir, comme la gare du chemin de fer peut l'être sur d'autres parcs Disney. Et maintenant, c'est un concept qui a été repris sur d'autres parcs Disney dans le monde, comme on a par exemple à Tokyo Disney Resort avec le Miracosta ou le Grand Californian en Californie. And the reason we built the hotel is we studied how people go to resorts and beautiful gardens and everything, and there's a great appreciation in the European community for the sense of arrival. And at Disneyland and even World, it's kind of, you're processed a lot before you get into the beauty of the parks. And if you go to the Versailles or the Tuileries or, down along the Loire to Chenosso, Chambord, it's a gorgeous experience of arriving. And I think it feels more like it's a gift to the people to come off of the RER trains and see the beauty of those gardens and the romance of the castle hotel before you go in. It's a very European approach to arriving somewhere. So again, we felt it was important to do it, to be comfortable in this environment. Il y a eu bien sûr beaucoup de recherches qui ont été faites avant la création du parc. Et on s'était aperçu que dans la culture européenne, les visiteurs aimaient bien être surpris dès l'arrivée sur une destination. Donc d'où l'importance de placer l'hôtel à l'entrée du parc, bien sûr avec la végétation qui décore nos Fantasy Gardens. C'est vraiment ce qui fait la beauté de notre destination. Une fois sorti de la gare RER, on peut déjà rentrer dans ce monde magique qui nous accueille avec la beauté des jardins et de l'hôtel qui devient l'icône du coup pour nous faire passer dans ce royaume.